আজকে ক্লাসটা যদিও ক্যান্সেল ছিল, তারপরও অনলাইনে ক্লাসটা নেওয়ার পারপাসটা ছিল হচ্ছে যে আপনাদের সিলেবাসটা যেন কমপ্লিট করা যায়। আমার শারীরিক অবস্থা বেশি একটা ভালো না, তো আমি ফিজিক্যাল ক্লাস আজকে নেওয়ার মতন অবস্থায় ছিলাম না। দ্যাটস ওয়াই আজকের এই extra online class. So this is not a regular makeup class. This is just an online extra class so that we can cover up our syllabus on time. So let's wait a bit. Let others join as well. Because it's a time link for all the other sections as well. By the way, am I audible? Yes, sir. Okay. We'll wait a bit. Let the others join as well. Then we will start the class. Okay. In the meantime, as you all know, the final week is will start from the 15th of August, right? So the last class we will have is on 13th August. Thus, we won't have any classes after 13th. I want to keep the 13th August as a reserve class for all the problem solvings that you may require. Uh, except for that class, we will have only 3 more weeks to go. So in those 3 weeks, we need to cover a lot of things, especially after today and the day after tomorrow. The day after tomorrow, we will have our physical class. We'll have our class test on 23rd. So whatever we cover on 18th, that will be your syllabus for the class test on 23rd. Okay, then uh, we'll continue to cover our syllabus until 8th of August. In between, if I feel like that we need extra classes to cover up the syllabus, I will call for a physical makeup class for today, or I will call some extra online classes like the one we are having right now. Okay, I think that's enough time. So let's start our today's topic.
Is the screen visible? Yes, sir. Good. Uh, I'm audible, obviously. So today we will be looking into few more uh, properties of vector. One of the most important thing about vector so far we have learned is that a vector has both magnitude and directions, right? So vector can be of different dimension. It can be a single line, uh, like so having disturbance here. Just give me a minute to solve this. Okay. So it can be a plane, like in a plane we have only two values. Like if we have only two dimensional number, আমরা যদি বলি যে একটা ভেক্টরে দুইটা রিয়েল নাম্বার আছে, x has two real numbers. That means x যদি এরকম হয় equal to 2 and 3. So it's a straight line. This is কি বলবো এটাকে আমরা একটা লাইন বলতে পারি, রাইট? তো ধরে নিই এইটা হচ্ছে আমার 2 and this is 3 এইখানে. So the direction, it also shows the direction from 0 to here, right? Now if I have a similar vector, for example y, that is 1 2, this is 1 and this is maybe 2. So the direction is like this. So this is my y vector and this is my x. And if I ask you what is the angle between these two vector, then what that will, this uh, theta here, uh, mouse pad is not working properly. Just give me a minute. So this angle here will be the angle between these two vectors. The angle of the vector uh, for a plane, it's very straightforward, right?
theta can be, as the theta is the angle between these two vectors, we can define this theta from the dot product that we have learned. What is our dot product says? X dot y is equal to x1 y1 plus x2 y2, right? This is the dot product of this vector, and this can also be written like this. X, magnitude of x multiplied by magnitude of y cos theta. So we can rewrite this like this, that cos theta is equal to x dot y divided by the magnitude of x and the multiplied by the magnitude of y. And theta now becomes cos inverse x dot y, the dot product of the two vector, divided by the magnitude of, or the norm of the two vector. This is how we can figure out the angle between two vectors. Now it doesn't have to be a single line vector like with the vector with only two values. It can be a 3D vector, which we call a plane, or it can be a hyperplane that has n number of values in a single vector. So if I ask you that what is a plane, what will be the answer? The plane is a 3D vector, a vector with three real numbers. A line is a vector with two real numbers, and a hyperplane is a vector with multiple numbers, up to n real numbers. Okay, so no matter the values, we can always figure out the angle between two vector if both the vector has similar dimension. That means both vector has n real numbers. If this can only be determined if x comma y is has similar real numbers. If this doesn't happen, then we cannot determine whether the angle between those two vectors, we cannot determine the angle between two vectors. সিমিলার রিয়েল নাম্বার বলতে Similar real number বলতে যে দুইটার dimension same. That means if x is a vector of 1 comma 2 has how many real numbers, 2 and y is 1 2 3, how many? So can I determine the angle between those two? One is a line and another one is a plane. So আমি কি পারবো? This is 2D and this is 3D. 3D and 2D এর ভিতরে angular difference বের করতে পারবো? So in order to figure out the angle, both needs to have similar dimension. That means either both have to be line, both have to be plane, or both have to be hyperplane with similar real numbers in the vector itself. The vector must contain similar number of
real numbers. স্যার বুঝে হাইপার গেছে? প্লেন কখন হয় বললেন? হাইপারপ্লেন হচ্ছে, ধরেন z একটা আছে, that has z1, z2, z3 until zn. That means the number of real number is higher than 3. It's no longer a three-dimensional, it's a multi-dimensional. That type of vector we call is a hyperplane. And the hyperplane function কি হয়? ওই যে মনে আছে না আমরা যে ফাংশন মাল্টি ভেরিয়েবল ফাংশন লিখেছিলাম, wx1 plus wx2 plus wx3 এরকম করে। স্যার হাইপার প্লেন ড্র ড্র করবো, ড্রতে কিরকম হবে? ড্র তো হাইপারপ্লেন এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। হাইপারপ্লেন হ্যাভ মাল্টিপল ডাইমেনশন, সো ওইটা এরকম 3D and 2D এর মতন আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ড্র করতে পারি না। ইটস নট লাইক এ, আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ড কি সবকিছু 3 ডাইমেনশনাল না? So can we visualize fifth or sixth dimensional? It may be draw করা যেতে পারে, but in রাইটিং ফর্মে মাল্টি ডাইমেনশনাল এইভাবে ড্র করা যায়। আমরা এটাকে একটা অ্যাজ এ ফাংশন এদেরকে ডিসক্রাইব করি, রিপ্রেজেন্ট করি হাইপার প্লেনকে অ্যাজ এ ইন এ ফর্ম অফ এ ফাংশন আর ইন ফর্ম অফ এ ভেক্টর, এদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি আমরা। ওকে, the angle between these two vectors gives us a lot of information. The very first information is the, depending on the angle আমরা এটা বলতে পারি what will be the dot product। ঠিক আছে? কিভাবে? যদি একটা ভেক্টর আর একটা ভেক্টরের সাথে এরকম পারপেন্ডিকুলার হয়, what is the angle between these two? ধরেন this is vector a and this is vector b, ঠিক আছে? and এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার, no matter the values they have, the অ্যাঙ্গেলটা কি আমার এদের ভিতরে 90 degree. 90 degree. What is cos 90 degree? Zero. Zero. So if two vectors are perpendicular to each other, আমরা জানি যে আমাদের আবার কি হলো, সো অ্যাঙ্গেলটা জানি হচ্ছে 90 হলে আমার cos theta, cos of that angle is 0. So 0 মানে কি, a dot b should also be 0 because a dot b is equal to the magnitude of a. So এটা আবার ক্যাপিটালে লিখে ফেলেছি, জাস্ট বুঝে নিন, b cos theta. So theta 90 degree হলে ডট প্রোডাক্ট কি হবে? If the angle is 90 degree তাহলে এটাও 0 হয়ে যাবে না? Because cos 90 degree is 0. So if a and b are perpendicular to each other, because the dot product will be 0. ঠিক আছে? স্যার যদি ডট প্রোডাক্ট এটা যদি 90 ডিগ্রি না থাকতো তাহলে ডট প্রোডাক্ট ক্যান বি এনি পজিটিভ অর নেগেটিভ ভ্যালু। ঠিক আছে? কারণ কি দেখেন, cos এর ভ্যালুটা আমরা কি জানি, -1 থেকে +1 এর মধ্যেই ভ্যারি করবে, রাইট? cos 90 ডিগ্রি is 0, cos 180 ডিগ্রি কি হয়? If the angle is 180 degree, so theta is 180 degree,
তখন কি হবে? The angle between the two vectors. So this is A and this is B. The angle is কত? 180 degree. Cos 180 degree কি জানি আমরা? -1. -1. And if I get both are have the similar direction, maybe এটা A আর একটু দূরে হচ্ছে এটা B, মানে একই দিকে আছে, the angle between those two are 0 degree. এটা হচ্ছে আমার A আর এটা হচ্ছে আমার B. তাহলে কি হবে? If the theta is 0, +1, so this angle actually helps us determine যে আমার দুইটা ভেক্টর অপোজিট টু ইচ আদার, নাকি দুইটার ডিরেকশন একই দিকে, নাকি একটা আরেকটার থেকে পারপেন্ডিকুলার। যদি ডট প্রোডাক্ট 0 আসে কোনো ভেক্টরের, আমরা তো cos থিটা না বের করেই বলতে পারবো না যে the angle between the two vector is 90 degree if the dot product comes 0. But similarly, if we know the angle between those two vector, we can say that the dot product of those two vector কি হবে, আমার ভ্যালুটা কি পজিটিভ হবে না ভ্যালুটা নেগেটিভ হবে? বুঝাতে পেরেছে? তো the magnitude তো কখনো নেগেটিভ হয় না, রাইট? Magnitude সবসময় পজিটিভ. This cos theta, however, can vary from -1 to +1. So a dot product, if it comes 0, we can say that it has the two vectors are perpendicular to each other. If it has some negative value, so it may means that it may be opposite to each other at a certain angle, not necessarily 180 degree, but angle higher than 90 degree. If the dot product comes positive, that means the angle between those two vectors are less than 90 degree, or it can be as close as 0 degree. বুঝাতে পেরেছে? স্যার পারপেন্ডিকুলার বলা হবে কখন? যখন ডট প্রোডাক্ট 0 হবে, 90 ডিগ্রি হবে। সো এই কনসেপ্ট থেকেই একটা মেথড আসে, দ্যাট ইজ দ্য কোসাইন সিমিলারিটি। আমাদের এই অ্যাঙ্গেল বের করার মেথড থেকেই, যেমন আমরা এখানে কি পাচ্ছি, কস থিটা। কস থিটা ভ্যারি করে কত থেকে কত মধ্যে, -1 থেকে +1 এর, ঠিক? আর আমরা কি জানি, cos theta is equal to a dot b, the dot product of the two vector, divided by the magnitude or norm of the two vector, the multiplication of the norm, right? এটা থেকে আমরা আবার পাবো কি, this value can vary from -1 to +1, and that value can help us determine what is the relationship between those two vectors. Are they similar to each other or they are opposite to each other? বুঝাতে পেরেছি? For example, if the value comes as -0.6, that means the two vector are opposite, not completely but opposite to each other. যদি আসে -1, তাহলে কি হবে?
কমপ্লিটলি অপোজিট টু ইচ আদার। যদি ভ্যালুটা আসে 0 তখন আমরা বলবো the two vectors are perpendicular to each other. যদি the value আসে plus 0.5 similar to each other, মানে কি দুইজনের ডিরেকশন সিমিলার। যদি আসে +1 the both vectors are completely similar, the direction are similar. স্যার হুম স্যার 90 ডিগ্রিতে তো আমার বোঝানো আসে 0 আসে। তো 90 ডিগ্রি যদি একটু ছোট এই যে করি, অ্যাঙ্গেলটা যদি 90 ডিগ্রি হয়, cos হ্যাঁ 90 ডিগ্রি হচ্ছে কি 0, 0। সো 0 মিন্স কি দুইটা ভেক্টর একটা থেকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে। বাট 90 ডিগ্রি থেকে যদি সামান্য একটু অ্যাঙ্গেলটা কমায় আনি, সো এটা মাইনাসে আসে, হ্যাঁ, তখন কি হবে? মাইনাসে অপোজিট বাট অপোজিট ডিরেকশনে আছে, বাট নট কমপ্লিটলি অপোজিট ডিরেকশন। ধরেন যে মাইনাসে একটু কম আসছে, রাইট, যে -0.05 ধরেন আসছে, নট এক্স্যাক্টলি 0 বাট একটু নেগেটিভের দিকে। সো এটা তো কমপ্লিটলি পারপেন্ডিকুলার না, এটা কি অপোজিট, দ্য ডিরেকশন ইজ অপোজিট, একটা আর একটা ডিরেকশন কি অপোজিট দিকে আছে। যদি একটু পজিটিভের দিকে যায় তাহলে কি দুইজনে সেম ডিরেকশনে আছে, নট এক্স্যাক্টলি সেম বাট সিমিলার ডিরেকশন। দ্য রিলেশনশিপ ইজ আ পজিটিভ রিলেশনশিপ। কোসাইন সিমিলারিটি দুইটা ভেক্টরের ভিতরে আমাকে রিলেশনশিপটা কিরকম, দুইটার ভিতরের রিলেশনশিপ কি পজিটিভ নাকি 0 নাকি নেগেটিভ, এইটা ডিটারমাইন করতে হেল্প করে। যদি পজিটিভ হয় ইট ক্যান বি ফ্রম 0 পয়েন্ট, মানে 0 থেকে হায়ার আপ টু +1। যদি এক্স্যাক্টলি +1 হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে the angle is 0 degree and they are exactly similar, the direction is exactly similar. যদি একটু নেগেটিভ হয় সামান্য, তাহলে অপোজিট টু ইচ আদার, দে হ্যাভ এ নেগেটিভ রিলেশনশিপ। ঠিক আছে, এক্সাক্ট 1 থাকলে তো আর সেম যদি এক্সাক্ট -1 হয় তাহলে they are completely opposite to each other, exactly opposite to each other. That means they have the angle between those two will be 180 degree. So -1 এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে that is exactly 180 degree. ক্লিয়ার? চলুন কয়েকটা এক্সাম্পল করি, তাহলে হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হবে। ধরেন দুইটা ভেক্টর, একটা হচ্ছে আমার a which is, আমরা একটা প্লেনেরই করি, মাল্টি ডাইমেনশন পরে করব, 2 and 2 and 2, আর আরেকটা দেই হচ্ছে আমরা কি দিব, 2 and 2 না দিই, 3 and 2 দিই, আর একটা ভেক্টর হচ্ছে আমার b which is 2 and 3. Find out first the angle. What is the angle? And what is the cosine similarity? The similarity between two. Cosine ঠিক আছে। So we know theta থেকে আমরা শুরু করি। First the angle is
theta is equal to basically cos inverse A dot B product of A into product of B, right? And cos theta এখান থেকে আবার আসে, which is the cosine similarity A dot B and the product of the two magnitude. So বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যদি এই তিনটা জিনিস বের করতে পারি, the dot product, the magnitude of A and the magnitude of B, we can actually figure out both the angle between those two vector and the cosine similarity of that vector. স্যার কোসাইন সিমিলারিটি আর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একই না স্যার এটা? একই না, কারণ হচ্ছে যে কোসাইন সিমিলারিটি উইল গিভ ইউ দি ভ্যালুজ বিটুইন 1 to -1 and অ্যাঙ্গেল কি আমার যে যে দুইটার ভিতরের ডিরেকশনাল ডিফারেন্স কতটুকু, এটা আমাকে সিমিলার কতখানি সেটা বলছে, যে ওদের মধ্যে সিমিলারিটি কতখানি আছে ইন টার্মস অফ অ্যাঙ্গেল অবভিয়াসলি, এন্ড থিটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে ডিরেকশনালি এরা কত ডিগ্রি একটার একটার থেকে অ্যাপার্ট। ঠিক আছে, যদি স্পেসিফিকলি অ্যাঙ্গেল চাওয়া হয় you will figure out the angle only, but the cosine similarity is another property that gives us a sense of relationship between two vectors with similar dimension. Okay, so first আমরা a dot b বের করি। what is a dot b? আমরা dot product জানি, a1 into b1 plus a2 into b2, যেহেতু দুইটাই ভ্যালু আছে, so 2 into 3 plus 3 into 2 কি হয় 6 plus 6 is, oh sorry, not 6, 12. 12. What is the magnitude of A? Square root of A1 square plus A2 square, that means 2 square plus 3 square, that is কত আসে 4 plus 9 কত হয় একটু বলেন তো আমাকে, 4 plus 13, root 13, right? And B, three square plus 2 square, same, root 13. So now we can actually figure out first, let's figure out the cosine similarity because cos theta ta ber koraটা easier. So cos theta is equal to, what is A dot B? 12 divided by root 13 into root 13. কি হচ্ছে 12 by 13, which is কত আসতেছে স্যার 0.9230 0 0.9231 923, okay. So they are
almost similar to each other, not exactly similar, but almost similar in terms of similarity. They're almost similar to each other, or they are similar to each other, or we can say they have a positive relationship. So যদি এখান থেকে আমরা কি ডিটারমাইন করতে পারি, যে the both vector have positive relationship. Exactly one হলে বলতাম কি আমরা, they are completely similar, or they have completely similar would be the right answer. Or positive relationship can also be written in terms of determine the relationship between those two vectors. এখন আমরা আসি আরেকটাতে, theta. So theta কি হবে, cos inverse of that value, যেটা আমরা পেয়েছি a dot b আর product of a to product of b কে মাল্টিপ্লাই করে, that is cos inverse 0.923 কি আসে, 22.61 20 2.61 আচ্ছা 61 ডিগ্রি। সো 22.6 ডিগ্রি দুইজনের মধ্যে অ্যাঙ্গুলার ডিফারেন্স, বোঝা গেছে? সিমিলারলি যদি এরকম কিছু একটা আসে, এ ধরে নেন হচ্ছে এখন আমরা দিলাম হচ্ছে 1,0, b is 0,1. What is the angle and what is the cosine similarity? So angle জানি কি আমরা, the dot product of these two, which is 1 into 0 plus 0 into 1 divided by root 1 into root 1, which is 0. Oh, sorry, এটা হচ্ছে cos theta. আমরা ফার্স্টে cos theta বের করলাম। So cos theta কি আসছে আমার, 0 আসছে। And what is the just theta? স্যার জিরো যেহেতু তাহলে তো সেম ডিরেকশন। Cos inverse 0. Cos inverse 0 কি? 90 degree. 90 degree. So this two thing shows they don't have any relationship, no relationship. তাহলে স্যার 0 হইলে হচ্ছে নো রিলেশনশিপ, 1 হইলে কমপ্লিটলি সিমিলার। Completely similar, -1 হলে completely opposite. Any negative value you can write negative relationship, any positive value you can write positive relationship. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। 90 degree means কি বুঝাচ্ছে, they are perpendicular to each other or orthogonal. ঠিক আছে, এই দুইটা টার্ম মনে রাখবেন, orthogonal or perpendicular to each other. Pen is acting up on me.
Okay, so orthogonal or স্যার রাইট অ্যাঙ্গেলের যেই শেপটা হয় ওইটাই তো অর্থোগোনাল, রাইট? এই যে এরকম যেটা, এটাই তো স্যার, এটাই অর্থোগোনাল। or এরকম ভাবে যদি দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? Let's write it. So we have learned the similarity and the angle between two vectors. Now we will look into some of the other properties that can be defined from as you said, the dot product or the similarity. ঠিক আছে? So there are uh, three different other properties, including cosine similarity. One is called Cauchy-Schwarz inequality. This is actually a kind of like a theorem যে the dot product of the two vectors means হচ্ছে লিখে দেখাই তাহলে ভালো বুঝবেন। Dot product of two vectors আবার ঠিক আছে না এখন? Yes, sir. The dot product of two vector এদের ভ্যালু কখনোই ম্যাগনিটিউডের মাল্টিপ্লিকেশনের, দুইটার ম্যাগনিটিউড অথবা নর্মের মাল্টিপ্লিকেশনের থেকে বড় হতে পারবে না। এদের অ্যাবসোলুট ভ্যালু, ডট প্রোডাক্ট তো নেগেটিভও আসে, সো এর this is called the আবার সরি ফর দিস ইন্টারাপশন, আমার গ্রাফিক্স পেনটা কেন জানি অ্যাক্ট আপ করতেছে, ইটস নট ওয়ার্কিং প্রপারলি টুডে।
এনিওয়ে এখন কিছুই করতে পারতেছি না আমি ফর some reason. Give me 5 minutes. Let me come up with another solution. Then we will start. I think it has been resolved now. I have changed the cables. Let's see. The window is visible, right? Is it visible? Yes, sir. Okay. আবার কি হলো এতক্ষণ বসে ঠিক করেছে আবার গেছে okay so this is the rule. Okay, this is called the Cauchy-Schwarz inequality. আমার এটার pronunciation অতটা ভালো হয় না, but still this is what this is. So এটা কি বলে, if two vectors that have similar real numbers, again they need to have similar real numbers, a and b has n real numbers, then this following statement is true. The
absolute value of the dot product will never be greater than the individual vectors magnitude. দুইটার ম্যাগনিটিউডের মাল্টিপ্লিকেশনের থেকে কখনোই বড় হবে না, ঠিক আছে? স্যার এই বিষয়টা আরেকবার একটু বলবেন? এটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কি জানি যে what is a dot b, a cos theta, as this cos theta ভ্যালুটা কখনো it can be equal to 1 or less than greater than equal to -1. -1 থেকে +1 এর মধ্যে ভ্যারি করবে, রাইট? ইয়েস স্যার। সো a ডট b সবসময় -1 থেকে +1 মানে কি এইটার মাল্টিপ্লিকেশনের এটার সাথে কি মাল্টিপ্লাইড হচ্ছে সবসময় cos থিটাটা, দ্যাট ক্যান বি -1 টু +1। তো এটার অ্যাবসোলুট ভ্যালু যদি বলি তাহলে কখনো -1 হচ্ছে না, কিন্তু এটা কি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু a ডট b হচ্ছে সবসময়? নো স্যার। কখন হচ্ছে? যখন এক্স্যাক্টলি 1 হচ্ছে তখন এটা ইকুয়াল, বিকজ cos 0 ডিগ্রি ইজ 1, সো যখন cos 0 তখন এটা হচ্ছে ইকুয়াল। আদার টাইমসে কি হচ্ছে? এটা এটার থেকে ছোটই থাকবে সবসময়, কখনো এর থেকে বড় হতে পারবে না। জি স্যার, কারণ So এটাই this- কস্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই যে রিলেশনশিপটা এটাকে কোশি-শুয়ার্টজ ইনইকুয়ালিটি বলা হয়, ঠিক আছে? এরকম আরো একটা মেথড আছে দ্যাট ইজ কল, এটা কিন্তু এতটা মানে না, মানে এটা হয়তো এরকম বলা হতে পারে যে প্রুফ দি কোশি-শুয়ার্টজ ইনইকুয়ালিটি। সো ইউ নিড টু নো দ্যাট ফর্মুলা যে ইনইকুয়ালিটিটা হচ্ছে এরকম। তারপর ইফ ইউ আর গিভেন টু ভেক্টরস, তখন জাস্ট প্রুফ করে দেখাতে হবে যে ওই দুইটা ডট প্রোডাক্টের অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা কখনো এদের ইসের থেকে বড় হতে পারবে না। ইট ক্যান বি ইকুয়াল অর লেস দেন দ্য প্রোডাক্ট অফ দেয়ার ম্যাগনিটিউড। তাহলে স্যার কোশ্চেনে কি আমাদেরকে বলবে যে এই ইনইকুয়ালিটিটা প্রুফ করতে? হ্যাঁ, এই ইনইকুয়ালিটিটা প্রুফ করতে যখন বলবে তখন আমরা এই ফর্মুলাতে বসিয়ে জাস্ট দেখাবো যে ইট ক্যান নট বি লেস দেন দিস। ওকে স্যার। তারপরে আছে এটা কি জানি, triangle inequality in the triangle inequality বলে যে if you have two vectors a আর b দিয়ে লিখে, যেহেতু a আর b ইউজ করেছে, a প্লাস b, আমার কাছে দুইটা ভেক্টর আছে, এই দুইটার additional length or magnitude of the additional added magnitude of the two vector will always be less than or equal to their individual magnitudes addition. Means a plus b. So if I have again two vectors with similar dimension, similar number of real numbers, then এদেরকে অ্যাড করে তার যে লেন্থটা ম্যাগনিটিউডটা আমি যে পাবো সেটা কখনোই তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাগনিটিউডের অ্যাডিশনের থেকে বড় হতে পারবে না। ইট ক্যান বি ইকুয়াল অর লেস দেন দ্য অ্যাডিশন অফ দোজ টু ভ্যালুস, ঠিক আছে? সো এইটাও
এরকম ভাবে আসবে যে you have given two vectors and বলা হলো proof the triangle inequality, তখন ওই দুইটা ভেক্টরের অবভিয়াসলি ভ্যালুস দেওয়া থাকবে। ওই দুইটা ভেক্টরের আমরা দুইটা ভেক্টরকে অ্যাড করব, তারপর তার ম্যাগনিটিউড বের করব, অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালি ভেক্টর দুইটার ম্যাগনিটিউড বের করে জাস্ট এটা দেখাবো যে এটা হয় ইকুয়াল হবে, না হলে এটা এর থেকে ছোট কিছু একটা ভ্যালু হবে। ইট ক্যান বি এনিথিং। ঠিক আছে, so these are the two inequalities. Then there is another theorem. These are like some of the theorems, you may call them. So the last theorem is the Pythagorean theorem. This theorem can only be proved when the two vectors are perpendicular to each other. এই জন্যই বলেছিলাম মনে আছে পারপেন্ডিকুলার টার্মটা মনে রাখতে হবে। পারপেন্ডিকুলার মানে কি, যে আমার দুইটা ভেক্টর আছে, this is the a vector and this is the b vector, the angle between those two are 90 degree. If they are perpendicular to each other, then their magnitude, দুইটার added magnitude, their square is equal to individual magnitude এর স্কোয়ারের এডিশনের সমান। এইটা তখনই পসিবল, বাই দ্য ওয়ে পিথাগোরান থিওরাম ফর ভেক্টরস, অ্যাকচুয়াল পিথাগোরান থিওরাম যদি আপনাদের মনে থাকে, তাহলে যদি এরকম একটা ই থাকে দ্যাট দিস ইজ এ এন্ড দিস ইজ বি এন্ড দিস ইজ সি, তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার, এরকম কিছু একটা, রাইট? দিস ইজ দ্য ট্রিগোনোমেট্রিক পিথাগোরান থিওরাম। ঠিক, সেখানে কি ছিল আমাদের, যে এইটা এ আর বি পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হলে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার, রাইট? মনে আছে? সেইখান থেকেই এই ইটাও চলে আসে যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। এই থিওরামটা অ্যালোন এইভাবে আসে নাই, ইটস হ্যাজ কাম আপ টু দিস পজিশন উইথ দ্য হেল্প অফ দি আদার মেথডস অ্যাজ ওয়েল। যদি আমরা এটাকে একটু ডাইসেক্ট করি, যে ঠিক আছে, let's have this, that a plus b whole square, এটাতে আমরা কি পাই? a square plus 2ab plus b square পাই না? ঠিক আছে, এখন if they are vector and they are perpendicular to each other, তাহলে এই 2ab কি হবে? The dot product of these two will be 0, so this whole thing will become 0. So thus a plus b square becomes বোঝা গিয়েছে? পিথাগোরান থিওরামের কথা মনে রাখতে হবে, the condition is they need to have n real numbers, at the same time they have to be orthogonal to each other or perpendicular to each other. If these two vectors are perpendicular, that means the angle between those two, the theta, needs to be 90 degree. বোঝা গিয়েছে?
যদি 90 ডিগ্রি না হয় তখন আমরা পিথাগোরান থিওরাম অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। বাট যদি জানা থাকে যে দিস ইজ আ পিথাগোরান থিওরাম, যে পিথাগোরান থিওরামটা যদি আমরা জানেন থাকি, তাহলে এরকম যদি আমরা কোনো রিলেশনশিপ পাই একটা ভেক্টরের, উই ক্যান সিম্পলিফাই ইট বাই রাইটিং লাইক দিস। ঠিক আছে, ওকে। So these are some of the properties of vectors. Now we will look into some of the statistical properties. Statistical properties কি কি? First statistical property is mean, which also means average. So average কে আমরা এভাবে mu দিয়ে লিখতে পারি, and it is written something like this. If you have a x vector which has n real numbers, then the mean of that vector is I starts from 0 to n x I divided by n, or 1 over n I starts from 0 to n xi. বোঝা গিয়েছে? Implementing that x has n real numbers, মানে কি x একটা ভেক্টর যার কাছে x1 x2 x3 until xn values of. বোঝা গিয়েছে? সো যদি আমি দেই কিছু একটা এরকম, that x আছে আমার 5 3 2. Now I ask you what is the mean of this vector, তাহলে কি হবে? 5 plus 3 plus 2, এখানে কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে? 3. So divided by কি হবে? So তিনটা রিয়েল নাম্বার থাকলে n হচ্ছে আমার 3, so divided by 3. So what is the mean? 5 plus 5 divided by 3. So 10 divided by 3 is 3 point কি হবে? 333. 333. Very good. This is the first statistical property. Then the another one is the RMS, means root mean square. RMS. The RMS of the vector, এটা আমরা RMS আর mean কি করি, একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভেক্টরের বের করি, right? So assume again we have an x vector that has n real numbers, means x is x1 x2 until xn. Then RMS should be equal to square root of the I starts from 0 to n xi square. So প্রত্যেকটা ভ্যালুর স্কোয়ারের অ্যাডিশনের অ্যাভারেজের স্কোয়ার রুট করলে তখন আমরা পাবো হচ্ছে রুট মিন স্কোয়ার। মিন স্কোয়ার মিনস, মিন স্কোয়ার কোথা থেকে আসে?
মিন স্কোয়ার হচ্ছে এটা না? এইটাকে যখন আমরা আবার রুট ওভার করব তখন আমরা পাবো দ্য রুট মিন স্কোয়ার। So let's me give you some values. ধরে নিই হচ্ছে x has some values like 2, 4, 6, 8, 10. Can you figure out what is the RMSE of this? First thing, we need to find the mean square. So square of each values. So square হবে কি? 2 না, 4, তারপর 16, 36, 64 and 100. What is the average of this? That means mean square. Added value e average 4 plus 16 plus 36 plus 64 plus 100. What is the number of n here? এখানে x এ কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে? রিয়েল নাম্বার কয়টা আছে? So are 5. So that means n is 5. So divided by n means divided by 5. Thus gives us what? 44. 44. So mean square is 44. Right? So what is the RMS? Square root of that. Thus, what is the RMS? 2 root 11. 6.633. 6.63. And thus, this is the RMS. Next thing is the standard deviation. Means একটা ভেক্টর ভিতরে নিচে যাচ্ছে না কেন? The acting up again. Standard deviation. Standard deviation টাকে আমরা এইভাবে লিখি। 1/n. I start from 0 to n. X I minus mean of x. ঠিক আছে? So standard deviation আমরা যদি একটা x vector বের করতে চাই, I have an x which is again has n real numbers. আমরা এখন তো এটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা এভাবে হবে, এটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুকে আমি যদি সাবট্রাক্ট করি তার অ্যাভারেজ দিয়ে, দিস ইজ বাই দ্য ওয়ে দ্য অ্যাভারেজ মিন দিয়ে সাবট্রাক্ট করে সেইটার আবার অ্যাভারেজ অ্যাডেড অ্যাভারেজটা বের করে স্কোয়ার রুটটা বের করি, দ্যাট উইল গিভ আস দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। সো লেটস ডু অ্যান এক্সাম্পল। একটু ইজি কিছু একটা করি, রাইট? আমরা 2 আবার 2 3 4 ধরনি x হচ্ছে আমার
2, 3, 4. So first thing আমরা কি বের করব? মিন। এখানে কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে বাই দ্য ওয়ে? 3টা। তিনটা রিয়েল নাম্বার আছে। So n is 3. So mu, that is the mean. কি যে করতেছে এটা। আরেকটা মিনিট দিবেন। We're almost at the end. So mu or mean will be all the added values 2 plus 3 plus 4 divided by 3. কি হচ্ছে আমার মিনটা কি বের হয়? 3। So 6 plus 3 is 9 divided by 3 is 3. The mean value is 3. Now, what is the standard deviation? Square root 1 over 3, right? Then 2 minus 3. Oh, by the way, একটা ভুল করেছে। Square. Two minus 3 square plus 3 minus 3 square plus 4 minus 3 square. সেগুলোকে আমরা আবার অ্যাড করে দিচ্ছি। সো কি আসতেছে? 1 over 3, এটা কি দিচ্ছে আমাকে? -1 স্কয়ার প্লাস 0 স্কয়ার প্লাস 1 স্কয়ার। Thus the answer is, আনসারটা কি হচ্ছে আমার? root over 2 by 3. ঠিক? Whatever the answer is. So this is the standard deviation of the given vector x. তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে this is the standard deviation of x. ঠিক আছে? That was all the statistical properties of the vector. এখন using this statistical properties we can identify two things. One is the covariance of a vector, another one is the correlation of the vector. Just like the cosine similarity, the correlation also gives us the correlation, the relationship between দুইটা ভেক্টরের ভিতর রিলেশনশিপটা কিরকম, whether it's positive relationship or negative relationship, such that
সাচ এরকমই একটা ইনফরমেশন দেয় অ্যান্ড কোভেরিয়েন্সটা আমাদেরকে বলে যে এই দুইটা ভেক্টর কিরকম চেঞ্জ হচ্ছে, এদের ভিতরের যে চেঞ্জটা দুইটা ভেরিয়েবলের ভিতরে একসাথে কিরকম ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। Covariance and correlation can be determined between two vectors, and when we are talking about two vectors, যে দুইটা ভেক্টরের ভিতর প্রপার্টি নিয়ে আমরা যখন কথা বলি, that means they need to have similar number of real numbers, means their dimension needs to be same. So covariance কি বলে আমাদেরকে, আবার বলে যে দুইটা ভেক্টর কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, একসাথে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, দুইটা কি একসাথে ইনক্রিজ হচ্ছে, দুইটার ভ্যালু কি একসাথে ডিক্রিজ হচ্ছে, নাকি দুইটার ভিতরে কোনো রিলেশনশিপ নেই। মিনস কোভেরিয়েন্স ক্যান বি পজিটিভ, ইট ক্যান বি জিরো, or it can be negative. If positive, it tells us both of them are increasing together. ঠিক আছে? If they have negative relationship, that means one is increasing, another one is decreasing. If the covariance is zero, that means there is no relationship between the two vectors. Assume, like before, we have two vectors A and B. They have n real numbers. Then we can find out the covariance COV of the given vectors A, B equal to 1 over n summation of I starts from 0 to n A I means I starts from not 0, actually I starts from 1, like it's 1 to n. AI minus the mean of A. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, মিন কে আমরা দুই ভাবে লিখতে পারি, একটা হচ্ছে দিস ফর্মে, অর উপরে একটা টান দিয়ে। সো এখানে এইভাবে লিখি, মিন ইনটু BI minus mean. This gives us the understanding how these two variables or two vectors are changing together. Are they increasing? If the covariance value is positive, that means both of them are increasing together. If it's zero, that means they don't have any relationship, no really linear relationship, or the relationship is zero. Or negative value, that tells us the one of them is increasing while the other value is decreasing. The change in the two vector is as such is one of the vector is increasing, the other vector is decreasing. ঠিক আছে? So let's do an example, একটা simple example করি আমরা। 2, 3, A is 2, 3, B is 3, 2. ঠিক আছে, যে আগের যেটা করেছিলাম সেটা। সো কোভেরিয়েন্স এর জন্য আমাদের কি লাগবে? ফার্স্ট জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য এন। এখানে দুইটারই আমার কয়টা রিয়েল নাম্বার আছে? How many real numbers do we have?
for A, B. কেউ কি আছে? দুইটা হবে না নাকি চারটা হবে? Each of them এর কয়টা করে রিয়েল নাম্বার থাকে? দুইটা করে। Exactly. So both of them have two real number each. So what is the mean of A? 2 plus 3 divided by কি হবে? 2 2. That means 2.5. B ও তো আমার সেম ভ্যালুসই আছে, রাইট? 3 plus 2 divided by 2, same 2.5. এখন আমরা কোভেরিয়েন্সটা বের করতে পারি। সো COV of A, B, এটা আমাদেরকে কি দিচ্ছে? 1/n, so that means 1/3, then summation of value. So first স্যার এখানে N2 হবে না? হ্যাঁ n2 ই তো হবে, n তো 2 ই লিখেছে। ও রাইট, সরি এখানে 2 লিখে ফেলেছে। 3 করতে করতে ইউজড হয়ে গেছে। সো হোয়াট ইজ মাই AI? ফার্স্ট এর ভ্যালুটা কি আমার? 2, আর এর অ্যাভারেজ কি? 2.5. B এর ফার্স্ট ভ্যালু কি? 3. B এর অ্যাভারেজ কি? 2.5. মনে রাখতে হবে এখানে আমি এমন ভ্যালুই চুজ করেছি যে দুইটারই অ্যাভারেজ সেম। ইটস নট নেসেসারি যে দুইটারই অ্যাভারেজ ভ্যালু সেম হবে। এখানে বি এর অ্যাভারেজ ডিফারেন্ট হতে পারে। তারপরে কি? প্লাস এর সেকেন্ড ভ্যালু কি? 3 minus 2.5 and 2 minus 2.5. আমাকে কি ধরনের রিলেশনশিপ দিচ্ছে এটা? সো 1/2 minus 0.5 times 0.5 plus 0.5 into minus 0.5. Ultimately answer কি হচ্ছে আমার? 1/2 minus 0.25 minus 0.25. So the relationship is minus 0.5 divided by 2. Thus এটা আমাকে কি দেয়? -1/4 minus 0.25. So এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? যে while the covariance is negative, right? Negative covariance এসেছে না আমাদের? So negative আমাদেরকে কি বলে? While one of them is increasing, the other is decreasing. যদি এটা পজিটিভ আসতো তাহলে আমরা কি বলতাম? Both of them are increasing together. যদি আমার 0 আসতো তাহলে বলতাম
they don't have any relationship. Okay, last one, that is the correlation. কোরিলেশনটা কোভেরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে, অ্যান্ড জাস্ট লাইক কোসাইন সিমিলারিটি, এটার ভ্যালুও -1 অ্যান্ড +1 এর ভিতরেই থাকে। সো কোরিলেশন ক্যান বি greater than or equal to -1 or less than equal to +1, ঠিক আছে? and এটা আমাকে এটা বোঝায় যে দুইটা ভেক্টরের ভিতরে রিলেশনশিপটা কিরকম, জাস্ট লাইক দ্য কোসাইন সিমিলারিটি। কিন্তু যখন আমরা কোরিলেশন বের করতে বলবো স্পেসিফিক্যালি, এইটার ফর্মুলাটা কোভেরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট। দ্যাট মিনস আর দিয়ে আমরা কোরিলেশন বা সিও আর দিয়ে কোরিলেশনটাকে বোঝায়। আমাদের অবভিয়াসলি দুইটা ভেক্টর থাকতে হবে, এ কমা বি, দুইটা ভেক্টর যাদের n real number আছে। তাহলে R will be equal to covariance of the two vector divided by the product of their standard deviation. Standard deviation of A multiplied by standard deviation of B. That will give us the correlation of two vector, not the cosine similarity, the correlation and cosine similarity কিছুটা কাছাকাছি in a sense যে both of their values vary from -1 to +1 and both of them give us the sense of the relationship between two vectors. So যেহেতু কোভেরিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, আমরা অলরেডি কি করেছে, কোভেরিয়েন্স বের করে নিয়ে এসেছে একটা, রাইট? উই হ্যাভ দ্য কোভেরিয়েন্স অফ এ ভেক্টর। আমরা এটা দিয়েই চাইলে দুইটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করে ডিভাইড করে দিয়ে কোরিলেশনটা বের করতে পারি। and again that value will be in between -1 to +1, and just like cosine similarity, যদি -1 হয় তাহলে they have opposite relationship, যদি 0 হয় they have no relationship, যদি পজিটিভ হয় they have positive relationship, আর যদি exactly 1 হয় they are completely similar, যদি exactly -1 হয় they have completely opposite relationship, not just opposite relationship, they are completely opposite relationship in case of -1, ঠিক আছে? চলেন একটা জাস্ট লাস্ট এক্সাম্পল করে আমরা শেষ করি। সো আমরা অলরেডি কোভেরিয়েন্স জানি, এ এন্ড বি যদি এ ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে আমার 2 3 and বি হয় 3 2, we already know the covariance of this two is কত এসেছিল আমাদের, -0.25. now we just have to find out what is the standard deviation of A and standard deviation of B. স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা মনে আছে? চলো না একবার রিক্যাপ করে আসি।
স্কোয়ার রুট অফ 1/n, ও বাই দ্য ওয়ে এখানে আমি সব জায়গায় একটা ভুল লিখেছি, এটা একটু প্লিজ কারেক্ট করে নেন সবাই। ভুলে এখানে 0 দিয়েছে, দ্যাট উইল বি has to start from 1. Same mistake was made in all the other cases. 1 হবে 1. One. I starts from. So root over 1/n, then কি ছিল এটা? Summation of I starts from 1 to 0, AI minus a average whole square, and এখানেও same 1/n starts from I equal to 1 to n, n b I minus average b whole square. So let's figure out the standard deviations. এটা কি হবে? 1/n, n হচ্ছে আমার 2, অ্যাভারেজ আমরা জানি অলরেডি 2.5, so 2 minus 2.5 square plus 3 minus 2.5 square. কি হয় বের করেন? In the meantime, let's find out the standard deviation of b as well. One over 2, 3 minus 2.5 square plus 2 minus 2.5 square. কি এসেছে বের করেছেন? 0.5. 0.5. As b has the same values, so এটাও আসবে আমার 0.5. So আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেয়ে গিয়েছি, আমরা কোভেরিয়েন্সও পেয়ে গিয়েছি. Now let's see the relationship. So R will be, what was the covariance? Covariance by the divided by the multiplication of those two. So covariance was minus 0.25 divided by 0.5 into 0.5. কি আসে বলেন? -1. Minus. They are completely opposite to each other. বোঝা গিয়েছে? So the relationship টাকে আমরা এইভাবে বলবো, they have perfect negative relationship or just any other value less than মানে -0 থেকে -1 এর মধ্যে হলে আমরা জাস্ট বলবো নেগেটিভ রিলেশনশিপ আছে। যদি 0 থেকে +1 এর মধ্যে কোনো ভ্যালু থাকে তাহলে আমরা বলবো পজিটিভ রিলেশনশিপ। যদি আরটা আমার 0 থেকে +1 এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু হয়, বিটুইন 0 to +1,
আর 0 to -1 এর মধ্যে হলে আমরা বলবো নেগেটিভ রিলেশনশিপ, 0 থেকে +1 এর মধ্যে হলে বলবো পজিটিভ রিলেশনশিপ। এন্ড যদি ইকুয়াল টু 0 হয়, এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু 0 হয়, ইন দ্যাট কেস আমরা বলবো there is no relationship. বোঝা গিয়েছে? Okay, I will be giving you some exercises for all of this. আমি ফর্মুলা সহকারে প্রবলেম গুলো আপলোড করে দিব। Your job is নেক্সট ক্লাসের আগে এগুলো সবকিছু প্র্যাকটিস করে আসো, ঠিক আছে? স্যার আজকে কি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছেন? না, যেহেতু এটা এক্সট্রা অনলাইন ক্লাস, যেহেতু ইন অর্ডার টু জাস্ট টু কমপ্লিট দ্য ক্লাস টেস্ট সিলেবাস, এই জন্য আজকের এটার কোনোই নেই। মেকআপ ক্লাস যেদিন অ্যানাউন্স করবো সেদিন হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে। ইটস আ ম্যান্ডেটরি ক্লাস, বাট যেহেতু এটা এক্সট্রা ক্লাস, সো আমি অ্যাটেন্ডেন্স ওইভাবে নিতে পারবো না। স্যার ঠিক আছে, নেক্সট কুইজ কবে হতে পারে? বুঝলি? স্যার নেক্সট কুইজ কবে হতে পারে? নেক্সট কুইজ তো বলে দিলাম যে আমরা next we can expect our next quiz to be on এক মিনিট স্যার 23rd এ বলেছিলাম। 23rd, right? 23rd means আমরা will have another class before the class test 2. নেক্সট ক্লাসে যা যা কভার করা হবে তাই হচ্ছে আমাদের ক্লাস টেস্ট 2 এর সিলেবাস। In between 18th and 23rd, if you have any issues regarding the syllabus, মানে কোনো একটা টপিক নিয়ে ইস্যুস আছে, we'll again organize another extra online class, ঠিক আছে, যেখানে আমরা আরো কিছু প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব। For now, what I will do is I will give you guys some exercise along with all the formulas will also be given to you. একটা ফাইল আপলোড করে দেবো, আপনারা জাস্ট এগুলো প্র্যাকটিস করে রাখবেন। It's not an assignment, you don't have to submit it, you just need to practice all this. Clear? ঠিক আছে, কারো কোনো কোয়েশ্চেনস আছে, ডাউটস আছে, এনি টপিকস দ্যাট উই হ্যাভ কভার্ড সো ফার? ওকে, আজকে টপিকস গুলো সিম্পল ছিল, এজন্য অনলাইন ক্লাস নিয়ে করে দিয়েছি। নেক্সট ক্লাসে টপিকটা একটু ডিফিকাল্ট হবে। উই উইল বি ট্রাইং টু কভার টু মেজর টপিকস। One is the KNN classification, another one is Taylor's approximation, multivariable Taylor's approximation, and K nearest neighbor classification. So দুইটা খুব important topics, so do not miss the next class. Hopefully by the next class I will recover and will be able to take the class physically. আর হ্যাঁ, সানডেতে আমি আপনাদের সবাইকে স্ক্রিপ্ট দেখাবো, সো অল দ্য সেকশনস একসাথেই দেখাবো, যেহেতু আমার হেলথ কন্ডিশন লাস্ট 2 উইকস থেকে এতটাই খারাপ যে আমি ওইভাবে আসতে পারিনি। আমি আর ডিলে করতে চাচ্ছি না আপনাদের স্ক্রিপ্ট দেখানো নিয়ে। সানডেতে আমি স্পেসিফিক টাইম অ্যান্ড রুম নাম্বার বলে দিলে ওই রুমে এসে স্ক্রিপ্ট দেখে চলে যাবেন, যাদের যাদের স্ক্রিপ্ট দেখার ইচ্ছা আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স না থাকলে দ্যাটস অল ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্টার্ট। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার লেট অ্যাটেন্ডেন্স কি নেওয়া হবে না? আজকে তো এক্সট্রা ক্লাস না, অনলাইন এক্সট্রা ক্লাসে তো অ্যাটেন্ডেন্স নেই না। মেকআপ ক্লাস যেদিন নিব ওদিন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিব। ওকে স্যার।